würde ich sagen, haben wir die Aufnahme gestartet. Ein wunderschönes Hallöchen auf YouTube. Beachtet nicht die Anzeige oben, die ist noch nicht geändert. Ja, wir stehen jetzt gerade hier am Boden im schönen Italien, am Airport Costa in Olbia auf der schönen Insel und fliegen zurück nach Wien. Das Ganze können wir jetzt aber on the fly hier gerade kurz ändern. Man beachte das Overlay. Lima India Echo Oscar ist unser Departure Airport und wir fliegen nach Lima Oscar Whisky Whisky. Wir fliegen eine Austrian Airlines 5 Mike Kilo. Unser Cruising Altitude ist noch nicht bekannt. Der Max Indicated Airspeed lassen wir mal so drin und die Transition Altitude setzen wir auf Standard. Jetzt müsste das Overlay auch wieder stimmen. So. Dann befinden wir uns hier im Flieger in einer wunderschönen 737-700. Und da kann ich auch gerade auf die Frage im Chat eingehen. Nein, die Austrian Airlines fliegt keine Boeings. Die Austrian Airlines fliegt mainly für die Kurzstrecke Airbus A320er und auf der Langstrecke fliegen die 777-200 und 787-900. Aber wir befinden uns hier ja nicht im Real Life, sondern auf VATSIM und darum nehme ich mir da einfach die Freiheit raus und fliege 737. Nächstes Mal fliege ich dann vielleicht einen A320er, aber da muss ich erstmal mein Thrust Lever noch ein bisschen anpassen für. So, wir resetten hier schon mal unseren Squawk und alles und machen mal ein bisschen Licht hier im Flieger. Es wird nämlich bald schon dunkel hier in Italien. Und was wir auch schon mal machen können, ist hier unsere Position bestimmen. Und zwar stehen wir in Olbia Airport, Costa Smeralda. Das ist Lima, India, Echo Oscar. Und wir stehen am Gate 103. Dann übernehmen wir hier die Daten. Und dann lassen wir den Flieger schon mal die Position bestimmen hier. Was wir in der Zwischenzeit machen können, ist hier erstmal 2, 4, 6. 2, 4, 6. Die Bildschirme ein bisschen dunkler machen, damit die uns nicht gleich blenden, denn die sind bei PMDG leider immer ein bisschen hell eingestellt. So. Die Standby Instruments machen wir auch noch ein bisschen dunkler. Und dann, wo habe ich meinen Flightplan? Hier. Dann basteln wir uns hier unseren Flugplan zusammen. Und zwar 737-700. What do you click on to set the panel brightness slider to maximum at once? I just triple click the mouse button. You mean them? I just want to triple click it. 1, 2, triple. And the slider jumps to the maximum or minimum position. So, Austrian 5 Mike Kilo von Lima India Echo Oscar nach Lima Oscar Whisky Whisky. Unser Alternate für heute ist nicht Frankfurt, sondern wo ist München? München gibt's nicht, dann geben wir das halt manuell ein. München. So. Unser Alternates nehmen wir heute 2 Stück. Dann nehmen wir als zweiten Airport Graz. Das ist LKP, Graz sage ich schon. Prag natürlich, nicht Graz. LKPR. Dann brauche ich New Sky.
Departure Lima India Echo Oscar, Arrival Lima Oscar Whisky Whisky mit der 737-700. Wir haben aktuelle UTC 1627, das heißt, wir planen unseren Start um 1700 UTC auf Block Time. 1700. Okay. We have passengers on board 95. Zero fuel weight 48521. And we don't expect any delays, so no extra fuel. Then let's take a look at the routing. We take the origin. Our destination gonna be Vienna. And how does the routing look? We're gonna start at runway 05. Fly straight ahead. The Bartok 6 kilo departure to Tinto. From Tinto, Ikin, Ipor, Unuma, Landli, Bakson, Gemka to the pier of the next airspace. Then we fly to Labna. From Labna we fly the Labna to Whiskey Arrival, and the runway 16 is in use. So we fly runway 16 ILS with the Balat 6 Lima transition. Say again, please. I didn't catch due to radio. You have to triple click the button. Would you like to fly to Palermo? Not today. Today I'm flying a pilot's live operations. But in the future we can do a group flight if you want. Maybe next weekend? Okay, so we paste our routing here, analyze the route, and we generate a flight. If you want, we can fly, as I said, we can fly a group flight maybe next weekend. Yeah. Okay. Next step. Take a look on VATSIM. If there is any aircraft at our airport. Negative. There is no aircraft at our airport. So we can set the transponder to standby and connect to a VATSIM. Wait. No, we could not connect to VATSIM. We have to file a flight plan first. I think it's possible I'll get thrust levels on November 2nd. Thanks. I'm tired of turning the mouse wheel for this. Yeah. The mouse wheel turning takes way too long. You just have to triple click it and you're set. Okay. Filing a flight plan on the VATSIM network. We have a flight, no, not flight. We have a fuel time. 2 hours and 54 minutes. 2 hours and 54 minutes, and there we can see the aircraft comes to life. And we double check our routing. I just copy it. So, copy and paste and file a flight plan. And flight plan is filed.
Very nice. Okay, next step. Connecting to VATSIM. Connected. No, disconnected. Disconnected. I'll try again. Now I'm connected. So. There's light in the plane. So just give me a second to find my airplane on the VATSIM radar. Okay. So we have ATC Roma radar on the frequency 124.2. 124.2. Turn the knob, turn the knob, turn the knob. 124.2 is preset in COM1. COM2, as always, we set guard frequency 121.5. 121.5, and on the standby we set the Unicom 122.8. So now I have to double check. Our cruising altitude gonna be flight level 390. 390. Okay. New Sky is started and recording. Volanta. Volanta is started. Nice. And Navigraph is started. Okay. We have our flight plans. VATSIM flight plan is filed. VATSIM radar is set. And let's have a look on the weather. So we have VFR conditions, 21 degrees. Wind at 080 degrees, 7 knots, 10 kilometers of view, and a QNH of 1021. Okay, perfect. Request the data, please. So, flight path, meters, traffic, and the weather. Flight path, meters, traffic, and the terrain. Let's take a look at the charts. Blende euch Navigraph wieder ein hier. Transition Altitude sind 6000. Wir fliegen über die Buttocks 6 Kilo. Da steht nicht viel zum Routing. Mindestens 3500, maximal 230 Knoten. Hier vorne, dann geht es da raus, Buttocks 6 Kilo auf Buttocks, und da brauchen wir mindestens Flight Level 095. Also drehen wir uns da 095 schon mal rein. Dann brauche ich hier nochmal die Information über das Runway Heading. 053. 053 und V-Speed haben wir zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Kamera brauchen wir nicht mehr, dafür brauche ich mein Sim-Brief-Panel. Fetchen wir den neuen Plan. Und requesten den Flugplan für heute.
So, zu VATSIM sind wir connected und unser ATC ist gerade offline gegangen. Ja, okay. Dann haben wir keinen ATC. I'm a dispatcher here on the Russian railway network. There are a few people. There are fewer people than in VATSIM and everyone is familiar, but it's still a bit difficult. How do you mean difficult? In the people's perspective or in the game's perspective? Okay, the route uplink is loading. We go in FS Actions, Fuel. 6,6 Tonnen. Dann haben wir Payload. 95 haben wir heute nur dabei. Der Flieger ist nur halb voll und Cargo 1900. Das heißt wieder 900 in die Front und 1000 in die Back. Okay. Die Route ist geladen. Dann checken wir mal das Routing durch hier. Und zwar fliegen wir auf Buttocks über die Lima 5 nach Tinto. Dann geht's direkt Ikin, direkt Ipgor, November 737 Unumut. So. Direkt Landli, direkt Baxon, direkt Gemka, direkt Labna, Labna 2 Whiskey Rifle. Sehr schön. Activate. So, Fuel und Beladung haben wir schon gemacht. Das heißt Zero Fuel Weight. Wir planen 6,6. Den Reserve lassen wir leer. Und 61 haben wir im Coast Index. Das gibt uns einen Trip von Flight Level 400. Wir haben aber gefeilt. Oh, wir haben 18.000 gefeilt. Das stimmt nicht. Wir wollen bitte 390. So, 390. 18.000, das, nee. Nee, das wäre ein bisschen sehr tief. Da wird man mit dem Sprit auch nicht hinkommen. So, wir haben 231 mit 13 und die Transition Altitude ist bei 6.000. Das haben wir gerade schon in den Charts geguckt. So, wir haben nicht die längste Landebahn, darum machen wir hier auch keine Veränderungen. Flaps 5 und die CG ist 20,5. Das gibt einen Trim von 5,72. Dann stellen wir uns das Ganze nochmal hier ein. In working with people, okay. By the way, yesterday I finished a flight to Tallinn, landed very hard, minus 419 feet per minute, 1.3 Gs. Yeah, hard landing, but better a hard landing than no. I just forget what I was about to say. But the minus 419 is not that hard. It could be worse. Okay, departure, runway 05. Buttocks 6 kilo. And arrival in Vienna, ILS 16 via Labna 2 Whiskey and the Ballard 6 Lima transition. We speeds 130 plus 10, 140. Yep. 140. Flight directors on. Auto thrust armed. VNAV, LNAV. Heading is set. Runway track. Altitude is set. Thrust constraint. Three, four, five. Displays. Bisschen dunkler.
Okay. We have 18 minutes to go, starting the APU. Cruising altitude 390. Our destination altitude is nearly 0. So we can leave that. Passenger cabin. Yeah, 24 degrees. That's nice. Window heat on. Elec pumps on. Seatbelts auto. Fuel pumps are on. Cross valve open. Yaw damper on. Mic com 1. VHF all 3. Then Unicom 1228. Because ATC is gone off. Is offline now. Okay, we are set. Double check the rating. Takeoff performance. Anti-air is off. Air conditioning on. Yeah, we have a rev speed 130. We have a 130 in the box. That's good. APU should be started. APU on bus. So, we close the doors. We close all. Ground vehicles. We can release all. And ground connections. We can release the ground power. Pushback tool. Parking brakes armed. We can remove the chucks. Disconnecting. And we wait until they have disconnected. Working with people, okay, where I stopped. Remember what I said about the buggy new ITRs? Yeah, I remember. I remember that. Did they had a little bug on the final approach, or what was the problem? Okay, until they have disembarked, we can plan our pushback. Yes, something like that should be good. Okay, connections weg, vehicles weg, all doors closed. Anti-collision light on, wing light on. So, dann warten wir ganz kurz hier auf Twitch die Werbepause ab. Was habe ich gefällt, wenn ich Off-Block-Time habe? Um Punkt. Also in 13 Minuten. Können wir die Werbepause hier noch kurz abwarten.
So. I'll just take a second here. Okay, the ad break is over. Werbepause ist vorbei. Igor, yes, when I press approach button, it would capture localize and glide slope from a second and then immediately switch to holding the wings, level and pitch. Okay, that's very strange. That sounds very strange. So we have to wait for the next update, I guess. Okay, 10 minutes to go. Anti-collision lights on. Packs off. APU running and on bus. Altitude recording off. And we start the pushback. We let the tug connect first. I flew on a cargo version in Gommel this night, worked less, there were no problems. It seems like it was just an isolated incident or just something like that. Yeah, that happens sometimes. Well, I have to fly some more to see. Yeah. If it's just happened one time, it's I don't know, isolated incident, I guess. But if it happens more than one time, if it happens every time you've tried to fly in ILS, that's not good. Okay, tug is connected. Parkbremse. Starting engine 2. And we have a new Barrow 1021. Engine 1, good start. Starting engine 2. Engine 2, good start. Starting engine 1, of course.
I forgot to start the off-clock timer. -1 minute. Tug disconnected. Parking brake. Is our flight to Madeira still on? In this first half of the week? Yeah, we have to see. I have to look how long I have to work. But yeah, just remember me, please. Engine 1, good engine start. Okay. Engine generators on bus. APU off. Yaw damper is on. Seatbelts on. APU is off. Taxi lights on. Auto brakes RTO, flaps 5. Check the V-speeds because of the flaps. 130 plus 10, 140 set. Flaps getting to 5. These sleds are to 5. Recall checked, no warning. Crossfeed valve shut. Dome lights off. Okay, let's check another time. We have no ATC. No, we have no ATC, sadly. So, don't forget Navigraph for the taxi chart. And let's go. So straight ahead, left turn onto Mike, right turn onto Golf until intersection Foxtrot. Und ich habe, glaube ich, vergessen, eine Szenerie zu installieren, oder? Ja. Ich habe vergessen, eine Szenerie zu installieren. Egal. Ist nicht so schlimm. Ist ja dunkel. Aber für Wien habe ich natürlich eine Szenerie, und zwar von Gaia Simulations. Aber ich lotse ja auch immer in Wien. Da brauche ich auch die Tower View. So, taxiing in the dark. So, next intersection.
So, no ATC online, no inbound aircrafts. Getting ready for takeoff. Landing lines on, strobe lights on. Call to the cabin. And transponder on. So. Full left, full right, full down, full up, rudder right and left. Light surface check. Okay, left turn now, intersection Foxtrot. Over the holding line. No aircrafts inbound. Make it sure. No aircraft inbound. Runway is clear. Okay, start the timer. Timer is started. Engines 40. Both engines stable. Takeoff thrust. Thrust set. Airspeed's alive. Airspeed alive, check. 8 knots. V1. Rotate. Rotate. E2. Gear up. Positive rate of climb. Keep it under 20 degrees. Flaps 1. Auto brakes off. Gear is up. Off and locked. Let's hand fly it a little bit, huh? Letzter Blick auf die Insel. Da ist eh alles dunkel. Und wir fliegen von der Sonne weg, ab in die Dunkelheit. Zurück nach Hause, zurück nach Wien. So, 9500 schaffen wir da vorne locker, wenn wir die Steigrate behalten. Und dann drehen wir uns schon mal unser Cruising Altitude ein hier. Und switchen to Standard Baro. Ah, den 9500er Constraint schaffen wir hier nicht. Sind wir 8500? $9.000 könnte knapp werden. Wir haben noch 0,8 Meilen. Und 0,5 Meilen, 9500. Wir haben es geschafft. So, Flight Level 100. Landing Lights off.
Logo Lights off. Wheel well und Wing Lights off. Engines auto. Nose down. Pitch for speed. Flaps up. So. Und dass jetzt eh fast nur geradeaus geht, machen wir schon mal den Autopiloten an. Dann passt es. So, double checken wir mal alles. So, das passt. Hier, die Lichter sind aus. Hier ist alles auf Auto. Die Seatbelt Signs können auf Auto. Die Kabine ist released. Und da passt auch alles. Dann stellen wir schon mal hier die Höhe für Wien ein. Das sind 600 Fuß. Das weiß ich mittlerweile auch schon auswendig. So, dann mache ich den Simulator wieder ein bisschen leiser. So. By the way, it's conveniently done in 777. The EFB can be placed on side window and second monitor becomes unnecessary because it's like GPS with chart. Yeah, that's really nice. That is really nice. But I like to have it on the second monitor. Just for convenience reason. Or as a backup. Okay. So now we can just monitor everything until we are in cruise. And when we're in cruise, we can set up for the approach in Vienna. So, what's the QNH in Vienna at the moment? Oh! In Vienna we have IFR conditions, 12 degrees, wind 030 degrees 2 knots, 6 kilometer of visible range. We have a cloud base on 800 feet, very low. And we have a QNH of 1023. Checked. And 1023 checked. Okay.
some reason it seems to me that Vienna is a mountain airport and the altitude difference, as it turns out, is 100 feet less than even Minsk. Yeah, Vienna is not that much of a mountainous airport. There's plenty of flat terrain around Vienna because it's in the flat part of Austria. Mountainous airports are more the Innsbruck airport or the Salzburg airport, or even the Klagenfurt airports. They are more mountainous. Even Graz and Linz have more mountainous terrain around. From the major airports in Austria, Vienna is the airport with the most flat terrain around the airport facility itself. Oh, whoop. I didn't mean to do that soon. Okay. Innsbruck, as I understand, is for Austrians something like Sochi for us. Also in the mountains, also dangerous, but everyone flies there all the time. Yeah, yeah. It's just like that. Or Lukla for the... No, Lukla is more extreme. I just see we have traffic. Traffic at Tinto, 4,300 feet above. We have to keep an eye on that. Flying northbound. Okay. I see on the VATSIM radar there there is a second plane after him, but not on my TCAS. It should be here somewhere. Oh. And the wind has turned. I think at this stage of wind we're gonna use runway 34 in Vienna. Let me just replan that.
Okay, we're gonna fly the Labna 2 Whiskey rifle into ILS 3-4 with the Ballard 4 November transition. Because of the wind change. In Lukla, you rarely see anyone. At most, a couple of people in Paro. Also, I can both ways. Yeah, I also flew into Paro. We flew into Kathmandu today. I flew there before. But yeah, Kathmandu, Paro, and Lukla are some very dangerous but very interesting airports to fly in. Okay. We're reaching our cruising altitude. That means, blende mal Navigraph hier wieder ein. Und dann können wir uns schon mal auf den Approach vorbereiten. So, Vienna. Airport elevation 600 feet, as I said. We're flying in from Labna 2 Whiskey, over Nixie to Ballard, and from Ballard we're gonna fly the Ballard transition into runway 34. So, we have ILS course 108.1. 108.1. On ILS. And the Fishermat
VOR 110.4. Final approach course gonna be 339er. And the minimums. Oop. Minimum's gonna be 794. So 794 set, cross-checked. The irony that I can't land in Paro on ATR but on A320. In real it's an A319. I do if don't see a 3 go-arounds. Okay. Last time I flew to Paro with 3 colleagues, and we flew the Airbus A320 Neo, and the colleague flew the Airbus A320 Classic, or the CO, and he's landing at the first attempt, but when it's my turn, I had traffic on the runway and had to fly 1 go-around because of the traffic, but on the second attempt, it's also landing for me. How long is your flight? The flight is gonna be... now we have 1720 Zulu, and we are in Vienna at 1824 Zulu. So roughly about 1 hour from now. Or exactly 1 hour and 3 minutes, I think, because 20 should be 21. Yeah, there is 21, 1 hour and 3 minutes exactly. Okay, we can use the performance tool. Runway 34 with the current weight. All operational. Flaps 30. Air conditioning is on, anti-ice is off. Brakes. If we land on runway 34, we're gonna just use auto brakes 1 because we do a long rollout. Vacate to the left and go to the Foxtrot gates. Importing the current weather and calculate. Yeah, we use roughly more than half of the runway. There is an exit, should be right about here. The next exit is here. We could vacate via that exit, taxi via Delta, taxi lane 40, blue line, and go to the gates. Okay, course is set, elevation is set, ILS is set, auto brakes 1 set, cruising, recall, no warnings. Okay, now we can chill. Is there any ATC? No, there is no ATC. So I'll go eat for now. Okay. Have a good meal.
But having a good meal is, yeah. After this flight, we're gonna end this stream, and I also gonna get something to eat for myself. So let's have a look on the weather once again. No new information. Last information from 33 minutes ago. 34 minutes. So, dann könnten wir eigentlich hier mal ein bisschen die News gucken. Ja, Ah nee, ich kann die News nicht gucken im Stream, weil wenn ich das nachher auf YouTube hochlade, werde ich geclaimed. Obwohl, nee, Reaction-Streamer machen das ja die ganze Zeit, dann kann ich das auch. Ja. Nope. Nope. So. Moin, moin, Leute. Ich da. Kaninchen, schön, dass ihr auch das. Sound Settings. Ist jetzt auf Kanal 1 oder Kanal 2? Das dritte Mal diese Woche bei den News dabei seid, aber genauso wie beim letzten Mal, so heißt es auch hier, glaubt mir. Ich glaube, das ist auf Kanal 2. Warte. Sound Problems. Sound Problems. Was ist es? Bravo One. No. Doch, Bravo One. Ah, ja, jetzt habe ich's.
Jetzt habe ich's, dann können wir hier die News gucken. Und ich habe die Soundprobleme gefixt. So. Ich sollte auch noch die entsprechende Soundquelle einschalten. Und Spotify pausieren. So, perfekt. Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Schön, dass ihr auch das dritte Mal diese Woche bei den News dabei seid. Aber genauso wie beim letzten Mal, so heißt es auch hier, glaubt mir, das ist es wert. Sprechen wir zuerst kurz über Thales und deren A330 Neo für den X-Plane 11 und 12. Dieser Flieger hatte beim Release ein paar kleinere Unzulänglichkeiten oder anders formuliert, es gab so die ein oder andere Sache, die von den Usern und Käufern kritisiert wurde. Zuerst wurden die Triebwerkssounds kritisiert, die innen zu leise und außen zu laut gewesen sein sollen. Thales will das behoben haben. Außerdem gab es diverse Kritikpunkte bezüglich der Visuals. So sei es unter anderem zu hässlichen Cockpit-Texturen, Artefakten bei der Schrift und schlecht aufgelösten Außentexturen gekommen, die Thales ebenfalls alle behoben haben will. Daneben wurde außerdem das Landing Gear kritisiert, hauptsächlich die Reifen, die ziemlich kantig gewesen sein sollen. Das ist zwar ein ziemlich detaillierter Kritikpunkt, denn wenn man den Flieger aus einer stinknormalen Außenansicht von draußen sieht, dann fällt das nicht unbedingt auf. Thales will sich dem Ganzen aber trotzdem angenommen haben. Im Changelog steht nämlich drin, dass die Reifen nun runder modelliert seien. Daneben gibt es noch eine Riesenliste an Bugfixes für Dinge, die im Coding bzw. der Programmierung aufgetreten sein sollen. Die sind hier allerdings kein Thema, weil es so viele sind, dass sie nicht ins Video gepasst hätten, aber ihr könnt sie euch wie immer selbst anschauen, indem ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt. Das Update bringt den Flieger auf die Version 1.0.1 und kann im Moment nur über den Skunkcrafts Updater geladen werden. Das allerdings soll sich in der nahen Zukunft ändern, indem auch die Stores abgedatet werden und ihr das Update dann auch über diese beziehen könnt. Auch an der TFDI MD-11 für den MSFS wird weitergearbeitet. 2 große Programmpunkte sind es, die uns der Entwickler in einem Development-Update vorstellt. Einerseits der Sound, oder besser die Sounds, und andererseits ein verbessertes Außenmodell. Die Sounds sollen neu aufgenommen und komplett überarbeitet worden sein. Es werden unter anderem komplett neu aufgenommene Sounds im Inneren angeführt, gefolgt von verbesserter Lautstärke für mechanische Sounds, also zum Beispiel dem Bedienen von Tastern, Schaltern oder irgendwelchen Dingen, die im Hintergrund passieren. Der Klang der Packs in der Kabine sei neu aufgenommen worden, man habe die Cockpit-Sounds so angepasst, dass diese nicht mehr in der Kabine zu hören sind oder wenn dann nur noch sehr leise und nur bei geöffneter Cockpit-Tür. Die APU-Sounds seien verbessert worden, die Sounds beim Rollen am Boden, es gebe nun bessere Windgeräusche und man habe sich an die allgemeine Soundqualität gesetzt. Und falls ihr die neuen Sounds nun selber hören wollt, dann klickt doch einfach mal auf TFDIs YouTube-Kanal oder den Link in der Videobeschreibung an, denn der führt euch auch dahin. Auf deren Kanal gibt es nämlich ein neues Video, in dem sie die Sounds im Detail vorstellen. Neben den Sounds arbeitet man aber auch am Außenmodell. Dieses sei von Grund auf neu erstellt worden, sowohl für die Frachtervariante als auch für die Passagierversion. Das neue Außenmodell soll nach neuesten Standards erstellt worden sein und höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Die Arbeiten daran gingen zwar gut voran, allerdings gäbe es noch einige Hürden zu überwinden und bevor das neue Modell dann veröffentlicht werden kann, müssen die anderen Entwickler bei TFDI natürlich auch noch für entsprechende Texturen sorgen. Wann diese Änderungen allerdings verfügbar sind, darüber hat TFDI bisher noch nichts gesagt. Ihr könnt euch aber sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt auf dem Laufenden gehalten zu werden, wenn sich an der Infolage zu TFDIs MD-11, dem neuen Modell oder den neuen Sounds dazu irgendetwas ändert. Und dann kommen wir zum Schluss zu dem, weswegen wahrscheinlich die meisten von euch diese Newsfolge eingeschaltet haben, nämlich dem Fly-by-Wire A380. Dieser Flieger soll am Donnerstag, den 31. Oktober erscheinen, und zwar wie bereits angekündigt in einer Alpha-Version.
Falls euch interessiert, was in dieser Alpha enthalten sein soll und was vielleicht auch nicht, dann schaut ihr am besten in die letzte News-Folge rein. Die ist noch nämlich gar nicht so lange her, da haben wir auch über den A380 gequatscht und da habe ich eine detaillierte Auflistung für euch, was die Alpha alles bieten wird und was nicht. Es gibt zwar keine genaue Uhrzeit für den Release, wir wissen also nicht, wann am 31.10. der Flieger kommen wird, ihr könnt euch aber sicher sein, dass ihr das merkt, wenn er released ist. An diesem Tag allerdings kann ich den Flieger selber nicht herunterladen, ihn nicht fliegen und demzufolge auch nicht streamen, weil ich da nämlich arbeiten muss. Der nächste Tag, an dem das möglich sein wird, ist der 2.11., das ist ein Samstag. Falls ihr Ideen für Flüge habt, die wir in diesem Stream absolvieren könnten, dann schreibt sie doch einfach mal in die Kommentare. Lasst die Tasten glühen, ich freue mich drauf. Wenn wir aber trotzdem irgendeinen netten längeren Flug zusammenkriegen würden, wäre das cool. Denn der A380 wird ja als Freeware veröffentlicht, das heißt für alle. Wenn wir also in einer riesigen A380er-Gruppe irgendwo hinfliegen, dann wäre das schon eine coole Geschichte. Ich hatte am Anfang drüber nachgedacht, ob man eventuell von Toulouse nach Bremen fliegen kann. Quasi so eine Art Auslieferungsflug zu meiner Homebase, aber das deswegen ein Problem, weil Bremen nicht besonders groß ist. Wenn wir da also 2 oder maximal 3 A380er hinstellen, ja, dann war es das mit dem Platz auf dem Flughafen. Besonders doll wäre das also nicht, deswegen müssen wir uns da wahrscheinlich was anderes ausdenken. Beispielsweise könnte man da ja an Dubai-Frankfurt oder Dubai-Hamburg oder irgendwas in der Richtung denken. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, lasst einfach die Tasten in den Kommentaren glühen. Ich freue mich schon drauf, das zu lesen. Und damit war's das dann auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen, sonnigen, warmen Tag. Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Das hier ist die zweite Folge News diese Woche, aber glaubt mir, die ist es wert. Schön also, dass ihr auch beim zweiten Mal dabei seid. Der Entwickler Bluebird Simulations hat ein Development Update in Videoform veröffentlicht, dem Auskunft über den Stand der Boeing 757 gegeben wird. Sehr nice, da freue ich mich auch schon drauf. Eigentlich hätte das zwar erst im November passieren sollen, aus unbekannten Gründen hat man sich aber schon jetzt dazu entschieden. Und für uns ist das natürlich umso besser, weil wir so früher über das informiert werden, was den Entwickler so umtreibt. Das Wichtigste direkt zuerst, die 757 wird dieses Jahr nicht mehr erscheinen. Dafür sei man mit dem Projekt einfach noch nicht zufrieden genug. Überraschen sollte diese Ankündigung allerdings niemanden mehr, immerhin wurde schon in früheren Videos detailliert darauf hingewiesen. Man werde das Produkt erst dann veröffentlichen, wenn es fertig ist, erklärte der Entwickler. Erneut wird darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Das sei auch deswegen essentiell, da man keine zweite Chance erhalte und natürlich auch die Zukunft des Entwicklerteams nicht unwesentlich davon abhängig sei. Ja, da sind wir beim Stichwort. Da ist schon richtig, was Bluebird Simulations da sagt. Man muss einen guten ersten Eindruck hinterlassen, denn das Entwicklerstudio und vor allem der Name und die Reputation des Entwicklerstudios hängt maßgeblich davon ab. Nicht, dass nochmal so ein Vorfall passiert wie bei gewissen anderen Entwicklern, die uns da einen halbgaren A330 vor die Füße gekotzt haben. Ja? Aus diesem Grund nehme man die vorhandene Verantwortung sehr ernst. Weil man nun aber schon 2 selbstgesetzte Release-Zeiträume verpasst hat, werde ab sofort keiner mehr genannt, um Enttäuschungen vorzubeugen. Informationen werde man aber trotzdem regelmäßig weitergeben, so zum Beispiel über die sozialen Medien. Vorgesehen ist, dass das in etwa alle 1 bis 2 Monate passiert. Darüber hinaus soll die 757 sowohl für den MSFS 20 als auch für die 24er-Version verfügbar sein. Laut neu gewonnenen Infos funktioniere die Version für den MSFS 20 zwar auch im MSFS 24, hier allerdings ohne die neu eingeführten Funktionen. Zum Schluss bedankt sich der Entwickler sehr herzlich für all den Support und die Geduld der Community. Man wisse das zu schätzen und arbeite hart daran, den Erwartungen gerecht zu werden. Falls ihr euch das Video einmal selbst anschauen wollt, dann findet ihr den Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Im nächsten Thema geht es um den Fly-by-Wire A380. Dieser Flieger nämlich könnte möglicherweise schon in der absehbaren Zukunft in einer sogenannten Open Alpha veröffentlicht werden.
Um zu erklären, was man da geplant hat und wie das ablaufen soll, hat der Entwickler auf seiner Website ein großes Blog-Update gepostet. Das könnt ihr euch natürlich selber durchlesen, indem ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt, aber falls ihr das nicht wollt, gibt's an dieser Stelle die Zusammenfassung. Es sei das Ziel der Alpha, einen ersten Einblick in das Flugzeug zu geben. Gleichzeitig will man externen Entwicklern die Möglichkeit bieten, am Projekt mitzuwirken und Inhalte beizusteuern. Ganz wichtig ist es für Fly-by-Wire klarzustellen, dass der A380 momentan bei weitem noch nicht fertig ist. Wichtige Systeme wie zum Beispiel das FMS, die elektronischen Checklisten und die Flugsteuerung sowie Protections seien bereits eingebaut, andere, teils auch größere Features fehlten aber noch und sollen wie beim A320 mit der Zeit nachgereicht werden. Für uns als virtuelle Piloten sollte damit klar sein, dass es zu Fehlern kommen kann. Fly-by-Wire schrieb dazu, dass man wahrscheinlich Erfolg haben werde, wenn man absichtlich versuche, das Flugzeug zu überlasten. Im normalen Flug hingegen seien größere Fehler aber unwahrscheinlich, wenn man sich an die Limits halte und man könne beinahe bedenkenlos von Punkt A nach Punkt B fliegen und das sogar online. Danach wird deutlich darauf hingewiesen, dass der A380 eine schlechtere Performance haben soll als der A320, und zwar deswegen, weil er noch nicht optimiert sei. Die für uns als User wichtigen, nötigen Systemanforderungen liefert Fly-by-Wire direkt mit und empfiehlt als Prozessor mindestens einen Intel i5 4460 oder Ryzen 3400 sowie einen Nvidia GTX 1060 mit 6 GB VRAM oder eine AMD RX 480 mit 8 GB VRAM. Für bessere und optimalere Grafiksettings sei leistungsfähigere Hardware empfohlen. Hier geht man bis zu einem Ryzen 7 7800X 3D oder gleichwertigem und einer Nvidia RTX 4080 Super oder AMD 7900 XTX. Weiter geht's mit den Systemen. Zu diesen gehört unter anderem das Flight Management System, das auf dem neuen FMS V2 Standard basiere, sowie die Displays und andere Anzeigen. Dies beinhalte auch die elektronischen Checklisten, die Radarhöhenmesser und das GPWS. Zentrale Flugzeugsysteme wie zum Beispiel die Elektrik und die Pneumatik seien ebenfalls funktionsfähig. Bei den funktionierenden Systemen sollte auch das BTV nicht unerwähnt bleiben. Brake to Vacate nennt sich das ausgeschrieben und es ermöglicht eine vollautomatische Bremsung, um bei einem vorher definierten Punkt auf der Runway auf Taxi-Speed zu sein. Außerdem wurde das Runway Overrun Protection System eingebaut, das ein Überrollen der Landebahn verhindern soll. Bei den Visuals habe man auf einen besonderen Detailgrad geachtet. Das Ziel habe darin bestanden, das Flugzeug so real wie möglich aussehen zu lassen. Mithilfe von Adobe Substance Painter und anderen Tools sowie in tausenden Stunden sei auf Grundlage realer Fotos eine hervorragende Texturierung erreicht worden. Ein besonderes visuelles Merkmal des A380 sei der auf physikalischen Gesetzen basierende und hyperpräzise Wingflex. Die Treibstoffbeladung, Luftströme, Bodenwellen und andere Belastungen sollen sich darauf auswirken, was ihn besonders realistisch aussehen lasse. Auch dem Fahrwerk sei eine solche Simulation zugute gekommen. Fast am Ende gibt's da noch was zum neuen Sim aus dem Hause Microsoft. Um den größten aller Airbusse nämlich mit diesem neuen Simulator kompatibel machen zu können, werde man einiges an Zeit benötigen. Das liege unter anderem daran, dass man noch gar nicht wisse, was dort möglich und vor allem, wie das umgesetzt sei. Aus diesem Grund werde man für den A380 auf keinen Fall direkt beim Release des neuen Sims eine Version dafür bringen, denn wegen der Systemanforderungen und möglichen Anpassungen von Systemen und Visuals könne es Wochen oder sogar Monate dauern, bis man die zum Laufen bekommt. An dieser Stelle betont Fly-by-Wire dann noch einmal, dass man noch keinen Zugang zum Sim habe. Selbst wenn dieser vorliege, müsse man sich erst einmal damit vertraut machen und seine Möglichkeiten erkunden und werde keinesfalls einfach drauf losentwickeln. Mögliche Releases für den 24er Sim sollen nur dann erfolgen, wenn sie auch stabil sind, weil man nichts Halbgares oder Unfertiges herausbringen will. Zum Schluss wurde noch kurz über den MSFS Marketplace geschrieben. Fly-by-Wire habe sich nämlich dazu entschieden, diesen nicht zu unterstützen, weswegen der A380 dort nicht erhältlich sein soll. Am Ende kommt natürlich die alles entscheidende Frage, und zwar die danach,
wann der Flieger für uns verfügbar sein wird. Dazu allerdings findet man im Post von Fly-by-Wire kein einziges Wort, auch nicht zu irgendwelchen anderen Timeframes und schon gar nicht dazu, ob das noch dieses Jahr passieren soll. Einige von deren Ankündigungen interpretiere ich allerdings so, dass es sich erst einmal nur um eine Open Alpha für Developer handeln soll, die dazu dient, neue Inhalte und ein bisschen frischen Wind in das Projekt zu bringen. Zu einem späteren Zeitpunkt, also nach dem Zugang für die Developer, wird der A380 dann auch für uns verfügbar gemacht. Wann allerdings ist derzeit noch unbekannt und dass man dazu kein Timeframe veröffentlicht, finde ich im Übrigen auch gut so, denn man hat ja selber gesagt, dass man keine unfertigen oder halbgaren Sachen machen will. Dazu zähle ich in diesem Fall also auch den Release des Fliegers für den MSFS 20. Wann er also kommt, ist derzeit noch unbekannt. Ihr könnt euch aber sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert zu werden. Schaltet also regelmäßig ein, um keine News zum Fly-by-Wire A380 zu verpassen. Und damit haben wir es dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Okay. That's the news of the A380 and the newest airplanes. So, Igor, I'm here. Welcome back. I'm scared of how many idiots will start flying 200 to 300 nautical mile routes on the A380. I don't think it's a problem if you fly 200 nautical mile leg or a 2000 nautical mile leg. I think there are other criteria that are more important. Like, for example, the airport has to be suitable for an A380. The runway has to be long enough, and the stands have to be wide enough for an A380 to park there. So no flying into, like, for example, Venedig or Innsbruck or something like that. The airport has to be suitable, and you can't just hop in the A380 and fly. You have to fly it offline first and learn the airplane before connecting to VATSIM. You have to know the airplane. You have to know how to fly a certain speed, a certain heading, a certain departure or arrival route. You have to know how to set up the systems. You have to know how to fly a holding, all that things and more. Basically, you have to know the airplane. And if that all fits, yeah. If you fly 200 mile or 2000 mile leg, that's not the problem, I think. I think as usual everyone will board it on the first stage just like the 777. Yeah, I think so too. But the 777 has its the 777 is also available from Flight Factor in X-Plane, so many of that people knew the 777 and knew their systems and capabilities. But the A380, we have no comparable plane in any other simulator, so you have to learn it first. But we have an A350 in X-Plane, and the systems from the A350 and the A380 are quite similar. So if you know the A350, you're probably gonna know many systems from the A380. Hiro, servus, danke für den Follow. Geht. So, jetzt kommen wir langsam schon in die Nähe von Österreich. Wir haben noch 95 Meilen bis zum Top of Descent.
Bei Labna ist eine Altitude Constraint, aber das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Flight Level 180 geht's dann runter. Drehen wir das schon mal ein, dann kann der Flieger nachher descenden. Discord mit Sarah. Ja, Standard, oder? Wie immer eigentlich. Hab vielleicht gepetzt, dass du streamst. Ja, also wer das jetzt noch nicht weiß, streame ja schon seit 2018. Seit Februar 2018, also wirklich. Wer das jetzt noch nicht weiß, also... Man muss aber auch sagen, ich hatte eine längere Stream-Unterbrechung. Ich habe von 2018 bis 2020 Vollgas durchgestreamt. Von 2020 bis 2023 gar nicht. Und seit 2023 wieder ein bisschen. Und jetzt 2024 wieder ein bisschen aktiver. I tried 777 for the first time a week after its release offline on a flight from Tokyo to Osaka. And how's the flight going? Was it good? Was it bad? Or did you knew the 777 beforehand? Or just hop in, try out, trial and error? So. Gibt's sonst noch was zu Flight Sim News? Mhm. Nee, nichts Relevantes soweit. So, wie sieht's aus im VATSIM Radar? Was machen denn die Fliegerlein in Wien? Wo landen die? Was haben die vor? Die landen noch auf der 16. Wieso landen die noch auf der 16? Der Wind hat gedreht. Da kommt noch einer rein. Ich weiß nicht, was der macht. Da kommt auch noch einer rein. Da kommt noch einer rein. Da kommt noch einer rein. Da kommt einer rein. Und da unten kommen wir. So, kein ATC da. Tja, wären wir mal nach Frankfurt geflogen. Da ist volle Abdeckung. Oder Genf. Aber Genf sind wir erst gerade geflogen. Na, gucken wir mal. Vielleicht kommt ja noch ein ATC online. Und der landet auf der 16. Der ist auch auf der 16 gelandet. Wir haben jetzt aber auf die 3-4 geplant. Nicht auf die 16. Ja, müssen wir dann gucken. Sobald wir in der Labna Arrival sind, müssen wir dann nochmal gucken, was die Flieger bis dahin machen. Mir das auf jeden Fall hier nebenbei offen lassen und dann kann ich nebenbei ein bisschen gucken, wo da die Flieger reinkommen. Was essen wir nachher? Du musst heute kochen. Wieso muss ich heute kochen? Ich habe keinen Bock. Ich muss nachher gucken, was wir überhaupt noch da haben. Keine Ahnung. Muss irgendwas dringend weg? Ich habe eh noch meine Haferflocken. Ich muss die noch essen, bevor die schlecht werden. Also ich habe was zu essen. Was du isst, weiß ich nicht. No, not the first time. I just launched it based on my knowledge on the 737, but otherwise it was great. No need to turn off the auto throttle
soft fly-by-wire, what can I say? Yeah, it's a nice airplane. Bruh. Ja, nee, die ist schon nicht meine Haferflocken. Ich schau nachher, was wir noch da haben. Ich hab auch Bock auf was Warmes. Also irgendwas Warmes muss schon sein. Oh, bin müde. Wieso bin ich heute so müde? Es war Zeitumstellung. Wir haben sogar eine Stunde länger geschlafen. It turns out that it will be quick to master the A380 because I flew the A350 in X-Plane 11. Yeah, if you know the A350, you're probably gonna know most of the systems of the A380, except the specialized systems like the brake to vacate system, where you can allocate a specific exit where you wanna vacate the runway, and the auto brake's gonna brake accordingly to the exit you selected. Okay, 40 miles until top of descent. So, flight level 180, 160, wait, 160 hätte ich da gern. Flight level 160, so we have to descend now. Ne, nicht unbedingt. Aber ich würde gerne den Descent starten jetzt. What did I hear right? Auto brakes for the chosen vacate taxiway? Yes. In the fly-by-wire A380, you have the brake to vacate system. That means, let me show you. If you say the aircraft should vacate via Alpha 4, for example, it calculates the distance from the touchdown point until Alpha 4 and set the auto brakes accordingly to the distance from the touchdown zone to Alpha 4, that you have appropriate taxi speed from about 20 to 25 knots at the exit. So no manual setting of the auto brakes, no calculating the distance. Just say the system you want to exit via Alpha 4, and it calculates the auto brake settings for you.
That's the brake to vacate system. So. Okay, the airplane's gonna get in on runway 34 now. So, Ballard 8,000, 6,000 or above, 4,000 or above, 3,000. $8,000 is set. Oh, this is great. Yeah, I wish more aircraft had a setting like this, but on the smaller ones like the Boeing 737 or the A320, you don't need it necessarily. Now all I have to do is find the documentation or at least get a basic understanding of the plane. Yeah. A basic understanding you get pretty fast. Oh, we get Vienna radar. 134675. Austin 57 Mike, hello, clear to land 34, the wind calm. Oh, it's Yele. Austin 57 Mike, clear to land, round 34. Austin 705, hello, ILS 34, Nerdu 5 November transition. Austin 57 Mike, in case of a missed approach, immediate right turn heading 090. Austin 57 Mike, in case of missed approach, right heading 090. Yele radar, good evening, Austrian 5 Mike Kilo, Labna 2 Whiskey Rifle, descending, passing flight level 300. Austin 5 Mike Kilo, good day, identified, descent flight level 120, direct to Ballard, expect a straight in ILS 34. Descending flight level 130, direct Ballard, expecting straight in ILS 34, Austrian 5 Mike Kilo.
Wien Radar, schönen guten Abend. Lufthansa Cargo 10 Heavy, fully established ILS runway 16. It's Unser Cargo 10 Heavy, hello. There's opposite traffic on final for runway 34, reduced to minimum approach speeds, and you are number 1 for runway 16. Reducing to minimum speed, number 1 for 16, Lufthansa Cargo 10. Wien Radar, Kite 221, climb flight level 2, 30 inbound Tofka. Kite 221, hello to you, identified, proceed direct to waypoint DTIS. Direct DTIS, Kite 221. Lufthansa Cargo 10 for information, the opposite traffic will make a right hand turn in case of a missed approach heading 090, just in case of the missed approach. Roger. Austin 705, direct Whiskey 985. So, information. No information yet. Right, hello Austrian Oh, 1474. We are at flight level 170 on the Marbot transition for ILS-34. He is loud. Austin 1474, hello, speed 240 knots or less, maintain flight level 170. Ay. 5 November transition. Correct, Marbot 5 November transition, we are maintaining on flight level 170 and speed 240 knots or less, Austrian 1474. Ja, RIP Headphone Users, du sagst 705 es. heavy, correction 705, descend altitude 7000 feet, QNH von 0 to 3, speed 280. RIP Headphone Users, aber das geht mir öfters so. Ich muss es halt so einstellen von der Lautstärke her, dass ich den ATC verstehe. Austin 705, speed 280 knots or greater, 7000 feet, 1023. Ich muss halt den ATC verstehen. Accordingly to ATC muss ich das alles einstellen. Ne? Kite 221, climb to flight level 300. Climb flight level 300, Kite 221. Austin 5 kilo, direct Whiskey 6, correction, Whiskey 971. Direct Whiskey 971 Austrian 5 kilo. Austin 1474, descent flight level 120. Descending level 120, Austrian 1474. So, high speed descent. Lufthansa Cargo 10, the wind's calm, runway 16, clear to land. Runway 16 clear to land, Lufthansa 10 Heavy. Austrian 57 Mike, taxi to Foxtrot 21 by Delta and Lima. Austrian 57 Mike, taxi Foxtrot 21 by Delta and Lima. Austrian 705, you are turning towards which waypoint? Igor, I think the PMDG calculates accordingly to the make the heading left whole from the start of the landing runway, so not from the touchdown zone. Austin 5 Mike Kilo, descend altitude 6000 feet, 1023. Descending altitude 6000 feet, QNH 1021, Austin 5 kilo. 1023. Correction is 1023, thank you. Kite 221, nothing further, Unicom 128, goodbye. 1228, Kite 221, bye. So 6000. Radar levels runner 5 Charlie Mike, flight level 140, climb 240, mod DTIS. Runner 5 Charlie Mike, hello to you, climb flight level 300. Climb level 300, runner 5 Charlie Mike. Austrian 1474, descend altitude 8000 feet, 1023. That's 8000 to 1023, Austrian 1474. Austrian 705, radar vectors for the ILS, descend and maintain 3000 feet. Oh, no worries, Igor. It calculates from the start of the runway, I think.
Also 1474, speed 220. Speed 220, Austrian 1474. Here. Austrian 705, speed It calculates 250 from the knots. start of the runway. Austrian 5 Mike Kilo, speed 230 knots. Speed 230 knots, Austrian 5 Mike Kilo. Austrian 705, right turn heading 145. So, speed brakes. $11,000. Mal schon mal Landing Lights einschalten hier. Seatbelt Austrian signs. 1474, descend altitude 6000 feet. And to 6,000 feet, Austrian 1474. Braking the descent rate for speed. Roger, thanks. No problem. Lufthansa 10 request taxi to the cargo apron, please. Lufthansa Cargo 10, welcome to Vienna. Taxi to Bravo 58 via Echo and Lima. To stand Bravo 58 via Echo and Lima, Lufthansa 10. Austrian 705, speed 220. So. Austrian 5 Mike Kilo, speed 220. Speed 220, Austrian 5 Mike Kilo. Austrian 705, right turn heading 160. Runner 5 Charlie Mike, nothing further, Unico mounted to 8, come in. Unicorn wanted to display drone factory Mike to come back. So, missed approach altitude sind 5000. Austrian 5 Mike Kilo, descent altitude 4000 feet. Descending altitude 4000 feet, Austrian 5 Mike Kilo. Austrian 1474, descent altitude 5000 feet. Descending 5,000 feet, Austrian 1474. Austrian 5 Mike Kilo, speed 210 knots for sequencing heading 070. Speed 210 knots und 070 in der Heading Austrian 5 Mike Kilo. Austrian 705, speed 200. Austrian 1474, speed 210 knots. 210 knots, Austrian 1474. Austrian 705, descend 2500 feet, right turn heading 250.
Austrian 5 Mach Kilo, speed 200, descend to 3000 feet. Speed 200, descending 3000, Austrian 5 Mach Kilo. So minimum clean speed. Austrian 5 Mach Kilo, left heading 010, cleared ILS 34, you will be done with it. Left heading 010, cleared ILS 34, Austrian 5 Mach Kilo. Austrian 705, continue right turn, heading 300, cleared ILS 34, number 1. Austrian 1474, descend all to 4000 feet. Descending 4000 feet, Austrian 1474. Austrian 705, keep speed 180 or greater until 6 miles final. Between 9. Austrian 5 Mach Kilo, speed 180, keep it until 6 miles. Speed 180 until 6, Austrian 5 Mach Kilo. Austrian 1474, speed 200, descend to 3000 feet. Speed 200, descending 3000 feet, Austrian 1474. Flaps 1. Austrian 1474, right heading 250. Right heading 250, Austrian 1474. Speed brakes armed, auto brakes armed, flaps 1. Lights Austrian 5 all Mach on. Kilo, expect a late landing clearance. Expecting lake clearance, Austrian 5 Mach Kilo. So, lights all on, all set. Speed brakes armed, auto brakes armed, flaps and gear. And expecting late clearance. Austrian 1474, right heading 310, cleared ILS 34. Right heading 310, cleared ILS 34, Austrian 1474. Austrian 1474, speed 200 or less. 200 or less, Austrian 1474. So, glide slope. Flaps 2. Flaps 5. Six miles. Decelerating. We have to keep an eye on the aircraft in front, 2.5 miles. Austrian 705, the wind's calm, runway 34, clear to land. (1,700 feet), gear down, flaps 10. Austrian 5 Mach Kilo, start reducing to final approach speed, please. Reducing final approach speed, Austrian 5 Mach Kilo. Okay, flaps 15, flaps 25, flaps 30, landing flaps. Good, landing checklist. Speed brakes armed, auto brakes armed. Landing flaps 30, gear down, 3 green locked. Cabin advised, cabin ready. Clear to land sind wir noch nicht. Wir expecten eine late clearance. Wien approach, very good evening. Aber wir sind visible mit dem Runway. Mike, descending flight level Da vorne ist er. 240 in Balmikov. Austrian 96, very good day to you, descend level 120, expect ILS 34, Mabot 5 November transition. 1,000. So, auto thrust off. Send flight level 120, Mabot 5 November transition for Austrian 98 X-ray. Autopilot off.
Let's handfly. Austrian 1474, reduce to final approach speed. 1474, yeah, we would like to turn left or right because we're way too fast and way too high. Okay, then maintain 3000 feet and make a left turn heading 205. Maintain 3000 left, 205, Austrian 1474. And the speed is your name. Thanks. Lufthansa 10 is on blocks. I think I didn't quite get Bravo 58 because my scenery is crappy. But thank you for the service. Auf zu labern! No problem at all. Austrian 5 Mike Kilo, clear to land 3 for the wind calm. Clear to land 3-4, Austrian 5 Mike Kilo, thank you. Austrian 705, keep Berlin on Delta at XC Foxtrot 26. Taxi Foxtrot 26, fight Delta. 50, 40, 30, 20, 10. Hoppa! Da hat's mir nochmal 1474, make a short raufgeballt. circuit for you. Are you ready for your approach again? Oh yes, I think we would be ready. Roger, left heading 160. Ah, das war keine schöne Landung. Left 160, Austrian 147. Das war keine schöne Landung, das geht besser. Wien Radar, sweep 299er Sierra at flight level 290, descending to 6000, inbound for point Nixie. Swift 299 Sierra, good day to you. Descend altitude 7000 feet, QNH 1023. Descend to 7000 feet, sweep 299er Sierra. Swift 299 Sierra, proceed direct to India Bravo 686. Are you able to do that? Please repeat, swift 299er Sierra. Check your text message. Austrian 9 and X, direct Whiskey 985. Descend altitude 8000, 1023. Direct to IP 685, sweep 299er Sierra. Wien Radar, Servus, Austrian 501, descending to flight level 180. Austrian 501, hello, straight in ILS 34, direct Whiskey 971. ILS 34 and direct Whiskey 671, Austrian 501. Negative Whiskey 971. Sorry, Whiskey 971, Austrian 501. And Austrian 5 Mike Kilo on Delta, where you would like us to park? Austrian 5 Mike Kilo, Foxtrot 08. Foxtrot 08, Roger, thank you. Bitte. Austrian 501, descend altitude 8000 feet, 1023. Altitude 8000 feet and QNH 1023, Austrian 501. Austrian 1474, turn left, heading 010, clear to ILS 34. 010, clear to ILS 34, Austrian 174. Okay, dann fahren wir noch zum Und Gate. dann bin ich wieder für euch da. So, und ich merke schon, ich muss das nächste Mal wieder mit Kopfhörer spielen. Oder mit Kopfhörer fliegen. Weil sonst nimmt das Mikrofon immer die zu lauten Piloten mit auf.
Descending 120 on Narrow 5 November transition, expecting 34, Turin 596. Na, was macht da der Kollege? Ja, da fährt er doch. Ein bisschen schnell fährt er auch ins Gate, oder? 2596, direct whiskey whiskey 985. Direct 985, danke, Turin 596. Austrian 96 ready, descend altitude 6000 feet. So, Foxtrot 08. Send altitude 6000 feet, non-rate X-ray. Foxtrot 12. And here is Foxtrot 08. Flight land runway 34, Austrian 1474. So, lights off. Austrian 501, descend altitude 5000 feet, cleared Transponder standby. 5000 feet. Parking brake set. Engines off. APU is on bus. Austrian 96 ready, reduce speed 230 knots. Reduce 230 knots, Austrian 9-rate X-ray. Machen wir hier wieder Licht in der Bude. Anschnallzeichen gehen aus. Jordamper aus. APU Gen of Display. So, und dann machen wir hier den Timer auf Stopp. Flight Time 1 Stunde 20, Block Time 1 Stunde 32. Igor, yeah, the landing was soft, but it was way too late behind the touchdown zone and way too left from the center line. I float too long and Descending it was, 7000 on 1023 or Turin 596. and it was very, very bumpy. So yeah, overall my rating for the landing, it was shit. Expedite descend sweep to 990. So the engines are off and the collision lights off. And fertig. Vienna approach, good day, Speedbird 22 Golf with you, flight level 200 overhead LADAG. Speedbird 22 Golf, hello to you, Nerdu 5 November, transition, expect ILS 34, descent level 120. Okay. Descend flight level 120, can you repeat that last part, Speedbird 22 Golf? It's a Nerdu 5 November, transition, expect ILS 34. ILS 34, Nerdu 5, transition, thanks, Speedbird 22 Golf. Nerdu 5 November. Nerdu 5 November, thank you, Speedbird 22 Golf. So, let me just say goodbye to our approach. 29 Sierra, contact Stefanik radar 134925. 134925, goodbye. Stefanik radar 134925, swift to 990. Goodbye. Austrian 501, descent altitude 3000 feet. Descend altitude 3000 feet, Austrian 501. Speedbird 22 Golf, direct whiskey whiskey 985.
Direct Whiskey Whiskey 985, speedboat 22 Golf. Austrian 5 Mike Kilo on blocks. Thanks for the amazing ATC as always. See ya. Have a good night. 5 Mike Kilo, danke Michael, ciao. Da hat er sogar Tschüss. Da hat er sogar Tschüss gesagt. Unser ATC-Kollege aus Wien. So. Let's have a look. Ja, minus 161. At 124 Knoten, Wind 45 mit 1 mit 1,06 G. Das ist eigentlich nicht so schlecht, würde ich sagen. Das passt. Mit der Landung an sich bin ich zufrieden, aber mit dem letzten Bounce am Ende, das hätte nicht sein müssen. Oh. The jetway is a little in the wing, hä? Ja, ich bin, glaube ich, auch ein bisschen zu weit vorgefahren, oder? Ja. Ich bin ein bisschen zu weit vorgefahren. Können wir das vielleicht noch richten hier? Ne, nicht Performance Tool Ground Operations, bitte. There's no jetway request. Request. He tries, but I'm too far in the front. Yeah, okay. Never mind. Never mind. So. Gut. Damit war es auch für heute. So, chat. The main number is something to be proud of. And only we know what was there, yeah. I want to fly from Vienna to Moscow, but something seems to be stopping me. There's control there and there. Yeah, it's way more fun with ATC. Food? Yes, Food. Ich schmeiß gleich noch den YouTube-Upload an und das Zeug und dann können wir was fooden. So. Dann sage ich für die YouTube-Aufnahme schon mal vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Seid doch gern mal live dabei auf twitch.tv/michi_k77. Alle Links auch unter dem Video in der Beschreibung. Tschüssi.